Hi friends, good morning from Kutralam. సో లాస్ట్ వీడియోలో చూసారు కదా, మేము శబరిమలకి వచ్చున్నాము. ఫస్ట్ టైం ఆ వీడియో ఎవరైనా వాళ్ళు చూడండి, అంటే సివిల్గా ఎలా వెళ్ళాలి అనే దాని గురించి అయితే చెప్పున్నాను. సో చూడని వాళ్ళు అయితే చూడండి. నౌ ఫ్రమ్ శబరిమల నేను నైట్ యాక్చువల్గా కుట్రాలం వచ్చున్నాము. 130 కిలోమీటర్స్. రోడ్స్ కొంచెం ప్యాచీగానే ఉన్నాయి, అందుకే అంటే మెయిన్ ఫాగ్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే రికార్డ్ కూడా ఎక్కువ చేయలేదు. దారి అంతా గాలి చూసారా ఎంత ఫుల్గా వస్తుంది ఇక్కడ. సో కుట్రాలంలో యాక్చువల్గా ఒక ప్లేస్లో స్టే చేస్తున్నాము. ఈ ప్లేస్ గురించి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా మేము 2 కార్స్లో వచ్చినాం కదా 10 మెంబర్స్కి. ఒక కాటేజ్ లాగా చూస్తుంటే ఇది దొరికింది. సో ఇది పర్ హెడ్కి 600 రూపీస్, చాలా వర్త్. ఇప్పుడు మనం ఈ రిసార్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. సో దానికంటే ముందు మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ మీరు ఇలాంటి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తుంటే మాకు ఇలాంటివి చేయడానికి ఇంకా ఎంకరేజింగ్ ఉంటుంది. చూసారా నా బ్యాక్గ్రౌండ్, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఫ్యామిలీకి కూడా చాలా బాగుంటుంది, బ్యాచులర్స్గానే కాదు. వెరీ నైస్. సో కార్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పార్కింగ్. స్వామి సే హాయ్. గురుస్వామి, రఘుస్వామి. ఒకసారి మీకు దీని పేరు చూపిస్తాను. క్లే నెస్ట్, స్టే విత్ నేచర్. అండ్ ఏసీ రూమ్స్, నాన్ ఏసీ రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సో రావాలనుకున్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయండి. ఆన్లైన్లో కూడా ఉంది ఇది. సో రియల్లీ ఫ్యామిలీకి అయితే వర్త్. ఇక్కడ చూసారా, వెరీ వెరీ ఎక్సలెంట్. నాకు తెలిసి ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ తెలియదు, కానీ అక్కడి నుంచి జస్ట్ పక్కన ఉంటుంది. గాలి కూడా హెవీగా వస్తుంది. వెరీ నైస్. పిల్లలకి ఒక చిన్న స్లైడింగ్. మా చిన్న అమ్మాయి ఉంటే ఫుల్గా ఎక్కేస్తుంది ఇప్పటికి. మిస్సింగ్ ఇయర్. యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసి దగ్గర 1 year అయిపోతుంది కదా. ఇప్పటి వరకు ఫ్యామిలీ లేకుండా రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా పిల్లలు ఉంటారు కదా, సో ఆ మిస్సింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ మా చిన్నపిల్ల స్లైడింగ్ కనబడితే చాలు, స్లైడింగ్ డాడీ, స్లైడింగ్ డాడీ, స్లైడింగ్ డాడీ అంటుంటుంది. సో చెండు మల్లి పూలు నైస్. ఈసారి క్విక్గా మీకు ఒక రూమ్ చూపిస్తాను. రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయని. 2 డబల్ బెడ్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4 members ఈజీలీ కెన్ స్లీప్. అంటే ఫ్యామిలీలో 4. ఇప్పుడు నాలా అనుకోండి, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ 2 kids ఉంటే వాళ్ళకి ఒక రూమ్ సరిపోద్ది. సో బ్యాచెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా 4 సరిపోతాయి. సో మార్నింగ్ అయితే ఇస్తున్నాం కదా, కొంచెం క్లమ్సీగా ఉంటుంది, బట్ నైస్. టీవీ కూడా. ఇది ఇంకొక రూమ్. నైస్. See, this guy is what he is doing. Say hi. Shiva. So కుట్రాలంలో రావాలనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఆప్షన్. డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. నో ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ అనుకుంటున్నాం, టెంపుల్ అనుకున్నాం, ఎక్కడికి వెళ్తామో చూడాలి. సో నౌ వి ఆర్ ఇన్ మహీంద్రా బొలెరో కార్. కుట్రాలం 7 falls కి వెళ్తున్నాము. అక్కడ శివ టెంపుల్ దర్శనం అండ్ పర్చేసింగ్ హల్వా, బనానా చిప్స్ ఫేమస్ ఇన్ కుట్రాలం. నెక్స్ట్ శివ, నీకెందుకు మ్యాగజైన్ ఎందుకు పిచ్చి? Mango man. See? Mango with the Shiva. Again mango, 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 mango.
ఇక్కడ ఏ దేవుడు ఉంటాడు? శివ, కుట్రాలేశ్వర, కుట్రాలం శివ. కుట్రాలేశ్వర స్వామి టెంపుల్, లార్డ్ శివ టెంపుల్ 2500 years బ్యాక్ కట్టారండి ఈ టెంపుల్ని. సో వెరీ వెరీ ఓల్డ్ టెంపుల్. ఇప్పుడే అంతా అర్చన అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. వెళ్ళే ముందు కాకపోతే డెఫినెట్గా చాలా రిచ్ కల్చర్ లాగా ఉంది ఇక్కడ. చూడడం వాళ్ళు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి రావడానికి. ఎందుకంటే ఆఫ్కోర్స్ మన తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి కొంచెం దూరం, కానీ బట్ డెఫినెట్లీ అంటే మనం శబరిమల వచ్చిన భక్తులు డెఫినెట్గా ట్రై చేస్తారు. సో నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. సో అంత బాగుంది ఇది. ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా చిప్స్కి ఫేమస్ అంటే బాగా. చూద్దాం చిప్స్. ఓ నాట్ రికార్డెడ్. బనానా చిప్స్ 260 rupees per kilo. Here comes the falls, first view. చూసారా వాటర్ ఫాల్స్? హోలీ వాటర్ అంటే యాక్చువల్గా మెడికల్ వాటర్ అని అంటారు ఇక్కడ. యాక్చువల్గా లేడీస్కి జెంట్స్కి సపరేట్ పెట్టారు. సో రైట్ సైడ్ లేడీస్, లెఫ్ట్ సైడ్ జెంట్స్. ఫాల్స్ దగ్గర సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి టెంపుల్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. మీకు టెంపుల్ చూపిస్తాను. టెంపుల్ కూడా యాక్చువల్గా దీనికి ఫాల్స్కి దగ్గరలోనే కట్టినారు. 2500 years ఓల్డ్ టెంపుల్. నైస్. స్నానం అంతా అయిపోయింది. ఇది వచ్చి యాక్చువల్గా వైద్యనాథేశ్వర అని కూడా అంటారంట యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ వచ్చి చాలా హోలీ వాటర్, అంటే మెడికల్ వాటర్ అని కూడా అంటారంట. సో స్నానం చేసేవాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి వాటర్ ఫాల్స్ లోపల, శిలలు ఇవన్నీ. సో వచ్చేవాళ్ళు డెఫినెట్గా స్నానాలు అయితే చేయండి. అట్లీస్ట్ స్నానం ఫుల్ ఫ్లెజ్గా స్నానం చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ తల తడుపుకునే విధంగా అయినా ఓకే. సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ప్రొటెక్షన్ అంతా చాలా బాగుంది. లేడీస్కి జెంట్స్కి సపరేట్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఇప్పుడు వేసిన వాటర్ ఏంటి? Very good. Drink. It's very tasty. It's kind of like sugar taste. Pure and natural. Once in a lifetime you should have this. Ayurveda Panchashala. Bike is there, but it's not making it. This is the expression, man. Now it is recording. Handy camera. DJ, it will call DJ power pocket camera. How is the lunch? Big cup of it. Yeah. Ananda boating. కుమార్, ఇక్కడ ఒక ఫేమస్ టెంపుల్ ఉంది శ్రీవల్లిపత్తూరులో. అప్పుడు శైవాస్కి మళ్ళీ వైష్ణవాస్కి గొడవలు అయ్యి దే రిమూవ్డ్ విష్ణు స్టాచ్యూ
and kept forcibly they have kept Shiva statue. So there's nobody worships. So puja doesn't happen. ఏముంటుంది అక్కడ ఇప్పుడు? Temple అయితే ఉంది, very old temple is there, but they have changed the statues. విష్ణు బదులు శివ విష్ణు బదులు శివ వచ్చారు. Forcibly they చేసి పెట్టినారు. Then they have closed it due to the conflict. ఓకే. And this place is very very famous for milk kova. మిల్క్ Sirivalli Puttur kova ante very famous. You can find it on Google also. ఓకే. Very very famous. మిల్క్ ఇప్పుడు తిరునల్వేలి ఎట్లా హల్వాకి ఫేమస్, ఇది కోవాకి ఫేమస్. చాలా బాగుంటుంది. ఓకే. ఈ కొండ ఉంది కదా, ఆ కొండ కింద టెంపుల్ ఉండేది. వీడియోగ్రఫీ అసలు అలో చేయలేదు. సో ఇప్పుడు దర్శనం అయిపోయింది. ఈ పేరే పలకడే ఏంటి శివది? గుండ్రం. త్రిపుర గుండ్రం యాక్చువల్గా. ఫేమస్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా ఆరుపడై వీడు అంటే మన సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉన్నారు కదా, అతని వీళ్ళకి సంబంధించిన 6 టెంపుల్స్ ఉన్నాయండి ఇంకా. అందులో ఇదొకటి. సో మిగతా 6 వచ్చి తిరుపానకుంద్రం, తిరుచెందూర్, పళని, స్వామిమలై, తిరుత్తని అండ్ పంచమముద్రోచలై. ఇవి 6 టెంపుల్స్. అది సో ఇవి 6 టెంపుల్స్ అంట మా సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి సంబంధించిన టెంపుల్స్లో. అందులో ఇదొకటి. సో నాకు ఈరోజు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎలాగో లోపలైతే స్ట్రిక్ట్లీ కెమెరాస్ అండ్ నాట్ అలౌడ్. సో లోపల ఏం చేయలేదు. సో వచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా లోపలికి వెళ్ళి చూడండి. మధుర మీనాక్షి ఆ టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ నుంచి ఆ టెంపుల్కి 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో లెట్స్ గో దేర్. నెమ్లీ సర్కిల్. యా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ బెంగళూరుకి దగ్గర ఏమంటారు, రిటర్న్ జర్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతానికి కరూరు దగ్గర ఒక డిన్నర్ చేస్తున్నాము. మధురై మీనాక్షి కూడా యాక్చువల్గా కంప్లీట్గా అయితే వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే చాలా క్రౌడ్ ఉండే, లైక్ హెవీ టు వెరీ హెవీ క్రౌడ్. శబరిమల భక్తులందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. సో అందుకనే అంతగా అవ్వలేదు మాకైతే. అందుకని మేము అందరూ చూసేసరికి ఇంకా అందరూ వెనక్కి వచ్చేసాము. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ బెంగళూరుకి స్టార్ట్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో. సో అది. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. ఈ కుట్రాలం అంటే మిగతా 2 టెంపుల్స్ కానీ అవి ఎట్లా లోపలికి కెమెరాలు అయితే స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అలౌడ్. మధురైలో అయితే అసలు మరీ హెవీలీ చెకింగ్ ఉందన్నట్టు. మీ అందరికీ ఇది నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను, ఈ శబరిమల ప్రయాణం. ఫస్ట్ వీడియోలో వచ్చి శబరిమల, ఇప్పుడు వచ్చి కుట్రాలం ఇది. అలానే ఇంకా బెంగళూరుకి లైక్ ఇంకా 300 కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంది. సో నైట్ ఒక అరౌండ్ మిడ్-నైట్ కల్లా రీచ్ అవుతాం అనుకుంటున్నా. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. మీ అందరికీ కనుక వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ టు షేర్, లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దట్స్ ఆల్. ఇంకా మోర్ వ్లాగ్స్ విల్ కంటిన్యూలీ కమింగ్. నా ఫేస్ కూడా ఎలాగ పడుతుందో తెలియట్లేదు. యా దిస్ ఈజ్ మచ్ బెటర్. యా, థ్యాంక్స్.